buli mukazi waba n'abasajja abangi abamuyingira ne waba tebamwebaseeko tebamuleka kyekimu teeza mukolo limi abakola batya taata abamwebaseeko. It sounds a bit weird naye kankizimbe kale abamwegaseeko kale abamwegaseeko tebamuleka kyekimu babadde nabo mukwano nze si obirogo teguba na mukwano kuba senga gubadde mukwano bandibadde bakyaliwo naye tebaliiwo tegwali. Yes, joko mu practicing ekintu otandika kibeera okitegeera kitandika obutakukaluubiriza naye ate ng'obulamu si bwe buto bwe butambula onooyingira mu bulamu bwani onoofuluma mu bwani gw'oviiremu awo tekisoboka oba olina by'omaze okukola ki okunuunamu. Easy to live kiriwa kyengezaako otegeeza mu kino ali eyo omulabi asobole okitegeera nti omuwala ono atandika okubeera nga mu relationship mwali tatereeramu azivaamu mangu okitegeera kiba kitegeeza ne bw'anaayingira mu bulamu bwa ddaaga omusajja ali serious katugambe agenda kuba n'eyo fear of missing out. Lwaki? Inti ddaaga nyinza okuba ndi very perfect okusinga abagayi bonna bali babaddemu naye olw'okuba syndrome eri eya easy to live agirina agenda gifuluma mu mangu mumugambe obadde ne kadde kakumenya dde omutima akasajja tekategeerekeka naye ofunye eddaaga wuuno wano omusajja alina erinnya lye omusajja alina ku ssente kati yeevuga 6 packs zino wano zize olekawo waaki. You get the point. Nkusigira kifaananyi omulabi asobole okitegeera n'amuleka omunolaba omwala nga alise omusajja ategeerekeka kiba kitegeeza obuzibu bwava mu kujja nga agwa mu relationship ezitatadde. Omuwala kasitaweza emyaka 26, 27, 28 tulina kyo gye tugenda okukola obubonero bw'abakazi abali mu myaka egy'akawungeezi ne mu kizikiza abo olina okuweewala bwoba oli mwana mulenzi soke tukiteeke emabbali. Mwebale nnyo mwenna abasubscribinga abalikinga abanjagala ng'omuntu bano wakungamba waliwo omukyala ntumidde she's called Sharon naye erinnya liri kikandeera biti eri ekika kandyesiganize. So but I thank you so much n'abalala mikwano gyange mwenna abasupportinga abalaba waka waffe n'abantu abagoberera Brown Skin Events mwebale nnyo mwebalire ddala mulayikinge muviewinge banaye twetaaga ku views bannange musubscribinge naye muviewinge. So Mr. Douglas, oyanjulekera abantu bakumanyi naye bajjukanya mannya go gonna ebitiibwa byo byonna. Badde ndudde okulaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Badde obuze badde ombuzeeko. Nkomyewo. Amina. Okay. Abatulaba ku Brown Skin Events amanya agange nze Douglas K. Segawa. Mbadde ndudde ddala nno okulabika. Naye obudde bubadde nga kampegaano tusisinkanye nate. Abamanyi mumanyi I'm a life coach, a relationship coach, I'm a journalist by profession. Mwebale nnyo abandabidde ku ma TV ag'enjawulo, mbeera nnyo ku Next Media, mbeera nnyo ku Galaxy like that. Naye mwe abanfuula kyendi kuba saali bwentyo. Buli bwondaba ku screen nga ndi ku screen zenene awatali ku Brown Skin, manya omuntu ya subscribinga ku Brown Skin Events, omuntu ya subscribinga ku SC Media, mwe abatuwa amaanyi kuba saali bwentyo. Mwanjagalira okuva mu ntandikwa ebintu byenjogera omubiri ebit bita munanyiga nagamba nyize naye ddaaga ge mazima nkimize. Mbeebaza nnyo tebalina kyakola. Mbeebaza nnyo mwebalire ddala. Njaga nnyo okulaba nga obulamu bwammwe bugenda bulungi era nga bugenda mu maaso. Nakwata ku nsonga eziri a bit sensitive era nkyazikwatirako ddala era ze zindeese wano nate. Kale omwana w'enkima agamba atya bannantongo temukyama abaleke baleke kubanga nze nkimanyi omusajja obujje mudiye mu TikTok abaana baamira pini sobola ogamba nze atazaalibwa kitange na maaki tolina kyongamba kyoba kiri wangwa neno kintu kikulu kusana eddiini mwogwa. So Douglas ku mulamwa leero otegeera otya omukyala oba tugeze you are in a relationship naye ng'olaba omwagalwawo oba ng'oyagala kumanya ono omuntu yakayita mu makuba ameka alambudde ensozi n'ebikko byenkana ki obuwanvu n'obunene omulama katugufrazinga bwe tuti how do you get to know body count oba abantu beyakagala oba tukikola bwe tuti obuzibu bw'omukazi okubeera ne ba ex abangi. So we are looking at the after effect awo ng'omaze n'omuwasa webale nnyo tetugenda sooka kebera
Soke kiteeka wali emabbali kuba kijja na bingi. Ebiseera ebisinga obungi omukazi oba omuwala yenna bw'aba ne ba ex abangi tasigala kyekimu. Nakyogerako ku Shane era kankiddemu. Buli mukazi bw'aba n'abasajja abangi abamuyingira ne waba tebamwebaseeko tebamuleka kyekimu. Teeza mukolo linyi abakola batya taata abamwebaseeko. It sounds a bit weird. Naye kankizimbe kale abamwegaseeko kale abamwegaseeko tebamuleka kyekimu. babadde nabo mukwano nze si obirogo teguba na mukwano kuba senga gubadde mukwano bandibadde bakyaliwo naye tebaliiwo tegwali. Yes. Ogenda okulaba omuwala ono ayingira atandika okutambula obulamu ng'obulamu bwe buno abeera mu fear to miss out. Ekitonde ekikazi kino bw'okitunuulira embeera zaakyo buli bw'abeera mu relationship abeera easy to live. Buli bw'agwa mu relationships ennyingi omwana omuwala yenna kasita agwa mu relationships ennyingi ennyo eziyitiridde ka syndrome akamuyingira mu bwongo bwe akamuyingira mu mento ye easy to live. Mbuuza atya easy to live, what do you mean? What am I trying to ayanguwa mean? mangu okwesonyiwa n'agenda mu maaso oba lwaki akivaamu mangu buli w'omutagaza bulombe ye ng'avaamu lwaki after all ayina list you practice. Okay, omuntu atandika okukola eki mujjako practicing ekintu akibeera kankaddemu gy'okoma okupracticing ekintu otandika okukibeera garbage in garbage out we okitegeera kitandika obutakukaluubiriza naye ate ng'obulamu si bwe buto bwe butambula onooyingira mu bulamu bwani onoofuluma mu bwani gw'oviiremu awo tekisoboka oba olina by'omaze okukola ki okunuunamu. Easy to live kiriwa kyengezaako kutegeeza mu kino ali eyo omulabi asobole okitegeera nti omuwala ono atandika okubeera nga mu relationship mwali tatereeramu azivaamu mangu okitegeera kiba kitegeeza ne bw'anaayingira mu bulamu bwa ddaaga omusajja ali serious katugambe agenda kuba n'eyo fear of missing out. Lwaki nti ddaaga nyinza okuba ndi very perfect okusinga abagayi bonna bali babaddemu naye olw'okuba syndrome eri eya easy to live agirina agenda gifuluma mu mangu. Mumugambe obadde ne kadde kakumenya dde omutima akasajja tekategeerekeka naye ofunye eddaaga wuuno wano omusajja alina erinnya lye omusajja alina ku ssente kati yeevuga 6 packs zino wano zize olekawo waaki. You get the point. Nkusiigira kifaananyi omulabi asobole okitegeera n'amuleka omunolaba omwala nga alisewo omusajja ategeerekeka kiba kitegeeza obuzibu bwava mu kujja nga agwa mu relationship ezitatadde. Omuwala kasita aweza emyaka 26, 27, 28 tulina kyo gye tugenda okukola obubonero bw'abakazi abali mu myaka egy'akawungeezi ne mu kizikiza abo olina okuweewala bw'oba oli mwana mulenzi soke tukiteeke emabbali. Bali mu myaka gya kizikiza ekyo gya kinyonyola later. So ogenda okulaba ng'omukyalo ono ali myaka 20 mukajjukira omukazi gyakoma okulwawo okuyingira mu bufumbo n'okugwa mu relationships eziyitiridde. Remember this. You mean marriage is another seal? Definitely. Kankubuulire ndowooza busiringa ayagadde ekyo kijja kizimba. Kankubuulire marriage ogiraba is the only safest place for a woman. Just that mu generation mwe tuli twakibrandinga that marriage is toxic, marriage is bad, that's what. Ate jjukira obulimba gye bukoma okutambula ennyo gafuuka amazima gafuukirawo ddala amazima oba okitegeera. Let me tell you something, teri wooli nga waliwo mirembe gyokka oba okitegeera wabaawo ebintu ebitagala. Naye omusingo life gye bali wali ebitagala. Thank you so much. Ebyo era gye mbadde ngenda n'okujja. So omwala ono gyakoma okulwawo obutayingira mu bufumbo agenda kugwa mu relationships eziyitiridde tezigenda muleka kyekimu zimuleetemu kali easy to live. Kati laba obuzibu obugenda okuva omuwala ono abadde mu relationships ennyingi kimwonoona obwongo kimuwaaki kimuwa kye bayita post traumatic stress disorder. Eyo si bakiri abantu bali depressed bamaze kuzaala bayise mu hard time. Yeah. Ndowooza because of the breakups ezinnyingi olumu teziba ze zimu. Kyekiri kyekugambye the intensity of breaking up teba yeemu according to the investment of emotions. Okitegeera
break up yonna tesobola kuva eri ekuleka kyekimu kisinzira ku input gye wali otaddemu in the genesis. ate nga you can't even assure us that bonna wabaagala kuleni yemu tekisoboka oba okitegeera. Jjukira buli mukazi gy'akoma okumenyeka tasigala kyekimu ate gy'akoma okumenyeka asoterera future ye mu maaso. Jjukira abakazi bo tebayiga, abakazi bayiga the hard way. Oba kitegeera abakazi bo naturally bayiga the hard way. Yes, but this post traumatic stress disorder etandika omuyingira era ogenda okutulagamba nze abasajja nabavaako nze abasajja bantama men are bad biki buli by the kino nkyogera nnyo ne ngamba wegendereze nnyo omukazi ebigambo byayogera. Ebiseera ebisinga women speak their emotions and their experience. Can't you them? Buli mukazi atunula mu kamera eno ne wabeera ku ssimu ayogera experience ye, ayogera feelings ze. Kyova olaba ekitonde kino ekikazi tekyerabira kiyinza okwerabira kyewakikola naye tekisobola kwerabira mpulira y'ekyo ekikolwa. But they can't forget the feeling that it brought. Kankakotinge bulungi. Omukazi asobola okwerabira kye wamukola naye tasobola kwerabira ekikolwa feeling eyo gye yayitamu. That's the thing. So, just try to forgive you. So, post-traumatic stress disorder etandika obbayingira. Twina disorders amaanyi, post-traumatic disorder overwhelming of senses of stress, anxiety. Abakazi banje bakoma bamenye ennyo abanoonya okwagala ate. For example, kwatamu katono. Kiringa omusajja abeetinga. Buli lwe bamukuba olukumi aba ayagala ateekeyo bbiri ajjeyo kiri. Oba kitegeera agamba kangezeeko kino oba kyekinaakola kangezeeko kino oba kyekinaakola you get kiba kitegeera bambi ali mu kwedamaginga obwongo. Right now we are dealing with women who have a lot of disorders. Oyinza okubeerayo omusajja gwe ng'oli eyo ng'olina omukazi ng'alina disorder naye nga tamanyi. Because report yafuluma like 2024 ng'eraga nti Abannayuganda million 14 they are mentally sick but they don't know. Of course, mental illness yabika bingi ate ffe tumanyi bakubye macupa. Oba kitegeera. Balonze bicupa. This overwhelming sense of stress and anxiety, that's what we call the post-traumatic disorder. You need to be very, very, very careful when getting married to someone. Is it because now after being broken for a number of times they're expecting something better? They're living beyond the present. Definitely, but then the challenge comes in this way. Nti omuntu ono taba ye. Kizibu kye kiba ye. They lose themselves. Kankiddemu. Omuntu oyo taba ye. Taba nahidi. Oba ekizibu kiri kye kiba kati kiba kyakwambala. Ng'omuntu wanaagamba omuntu ono taliiwo, obulwadde bwe buliwo. Ng'obulwadde bwakwaabsorbinga dda, oba kitegeera ne butta the real you. N'osigaza obulwadde, yes. Kale kiseera ebisinga bwe tuba tudiiringa n'abawala bano tuba tetudiiringa nabo, tudiiringa n'obulumi bwe baayitamu, tudiiringa n'abasajja be baabateekamu, byengenda okunnyonnyola ebyo signs z'abakazi abalina this particular disorder. Odiiringa n'abasajja baabadde nabo bonna. Nahidi kankyogerere ku kamera. Musajja gwe bw'owasa omukazi n'omuteeka ewaka bw'aba wa myaka 25 owasizza obulamu bwo obw'emyaka 25 emabega n'emyaka gy'ogenda wagala naye maaso. Obviously. Kankaddemu amagezi gajje bano bayinza okuba balwawo nnyo okutegeera. Because the history builds who you have now. Kankiddemu musajja gwe nakyogerako ne wano era abangi ne bampalalira. Fe abasajja tuwasa byafaayo tetwagala experience ya mukazi. Experience si gye njagala mu mukazi wadde nanka. Njagala nnyo nga nza training ekitonde kino kye nnina. Buli kitonde kino bwe kinajja nga kirina bye kimanyi, I'm going to feel very small. You feel like you're doing nothing. Definitely. No impact. Oba kitegeera kibanga ogenda mu class ng'already chemistry wamuyita mudda tikyanga byajja okusomesa ne mu senior 3 tikyanga byajja okusomesa ba senior 1. Mugamba ndi ng'osomesa Basen Madam to be honest. You get? Akumalira obudde litmus paper. Weba litmus paper ojonzize mu ebyo ebintu kiba kitegeeza. Wabawo obuzibu. So this PTD ogendo girabanga erina signs zayo. There are a lot of disorders by the said ebisinga abantu abasinga kye batannaba kumanya. But this one only it occurs to omuwala ono atandika okuba ne stress.
olwokwanyeko omuwala ng'owulira ayina anxiety ayina kyayagala gw'omunuunemu ne mukyala sikwanangako muwala tewali buzibu abasajja abasiga bananjulira ebiseera ebisinga waliwo omusajja omu yagamba bw'ati nti there's no way you can realize that you have a problem until you have a real problem. Mu Luganda munansonyiwa teri gy'osobola kutegeera paka ng'ofunye ekizibu ekyaddala. For example, omukyala bw'aba abadde n'obuzibu nti baawe ayogerera ku ssimu, baawe agenda mu ttooyi nayogerera eyo, baawe simanya biki bikyayogerera abeera nnyo biki bw'olirwaza omukazi ono bw'alirwaza omwana we n'abeera ku kitanda okumala emyezi 3 kitajja kirabanga kizibu ekyo omwana kyekijja okubeera ekizibu. Hope you get my context. So now here in this particular thing omuwala ono gy'okoma okubeera naye ng'already ayina history watateredde ayagadde abantu bangi gwe omusajja ali mu picture you are going to be drained. Lwaki? Kuba oba olina bingi by'oteekeddwa okutereeza. Kyova olaba abaana abawala si kirungi nnyo kugwa mu relationship because remember they don't leave you the same. So the more you fall into more relationships, the more your brain ereeta disorders. There are a lot of disorders. Waliyo gye bayita clinical depression disorder, gye bayita CD, waliyo gye bayita ODD, waliyo gye bayita OCD like that. Nze nali manyi nti in life batukolanga we can rebuild ourselves. Nti newoba nga tugeze omubiri gwo gubadde okay, but when you get a wound kijja twala obudde owona but it will heal. Once you give it a chance noba nga togitakula takula. I thought it's the same thing with mental health. The disorders, okay, let me explain. Maybe the problem comes in addingana ebizibu byebimu. Ayinza okuba n'obutakiddingana but society mwawangaalira. Nga bw'alaba ali katugambe bano abaweereza obuyimba. For example, abeeyagala it triggers back. Najjukira ex yamuwakwako akayimba ekimuhitinga down again. Kyobola abasinga babakwada batwala mu rehab ewatali anything. You get the point. So bino ebintu bino bitandika okugetinga interest kyobola abaana abawala beeyunze nnyo mu bilagalalagala okujjako kiri. By the ebizibu eby'abaana abawala ebisinga obungi. Yes, I'm telling you. It's a serious thing. Zondabira wano mukama mpadde chance. I talk to women buli lunaku. Well, even women, girls. By the even the baita women. All level nga kalenzi. Kati waliwo omuwala ejjo omuwala yangambye ali mu senior for back. Boyfriend wange teyankubidde for 6 days. I feel what but the girl is simanyi owaffe twali coach. So disorders nyingi nnyo, the BDP, waliyo OCD, waliyo bichi like that, the bipolar disorders. I think these batuvuddeko nga tuyinza okaffe tuli weak. Naye bali weaker. Yeah, but they come with a mass. And I think they have come in bayingidde mangu. Do you know why? Do you know why this generation? Okay. This generation has lived in fallacies. Has lived in the Lululand. Obadde okimanyi psychology alaga nti abawala abakyasinze okwegomba abasajja abakorean n'okulaba nnyo Korean movies, they have a low IQ. Oh my. Yes. Abawala kino kankyogere wano, abawala abakyasinze okulaba bu series, they have a low IQ. Era beegendereze especially obukoreya obwo okitegeera era kasa. By the way, let me tell you something. N'omuwala abeera ennyo ng'alaba movies ne soaps zirina ekintu kyezicreatinga mu bwongo bwe ekitaliiyo. Kati kyova olaba bw'oba omusajja agenda kukumenya ayina gy'abijja ayagala you to implement that. Do you understand? Era ogenda okulaba ng'omwana omuwala ono n'obutabo bw'asoma bw'alaavu eri just written etali mu reality. That's the problem. Kati n'omusajja naye music test ye bw'ebeera nga katugambe Dr. Loverboy eyo music bw'atyo ogenda okulaba nga naye alimu Lugalish syndrome olwo bwerutyo. Let me tell you something, music matter a lot. What you absorb at a daily stimulates your mind at a daily. Do you understand? So, in most cases, these girls or abana abasinga abawala nowadays, they don't know.
bino ebintu tutya initiative for abasoma by the way mwina n'okunkubira engala. I'm soon actually graduating on my online course in psychology, so mukubetoli. So ogenda okwetegereza nti omwana omuwala ono amaze okufuna disorder eno, naye bw'afuna disorder eno ogenda okulaba nti agenda kumenya omuntu gw'agenda okufuna. Kati ate abasajja bangi bakoowu. We are not ready to bear. And we are into the men's garage, Musajja Zukuka, and hey brothers, we are training boys how to deal with women with traumas because bebaliwo. Naye kati abambi trauma bazijja waka tekulira mu family limu mama na tata. They want to do that. Okay, let me tell you something. That trauma is easily ayobala sina trauma. Tebakulya ko inite ba trauma. Just abayagala kwagala kimala. Naye ovanga ku trauma gye creating. Naye nti waliyo omuntu ng'afiirawo. Omanyi lwaki abakazi abamu nga tuze mbya ddala in those toxic marriage ddala nga gayali toxic. Naye ng'agamba saagala abaana bange baleme kubeera ne daddy waabwe mu nyumba. Yes, let me tell you something. Naye ng'osanga yalivuddewo. Nanti kati nze wano ndi correct ku statistics nze zensoma, right? Ne ku research gwe tukola ffe nti abo be batono kuba bahiiringa mangu. Naye tugenza okukola research mu rehabilitation center na mukwano gwange akolera mulagaawo. Agamba Douglas, abantu abasinga obuzibu bwaye muli into relationships. Gwe kitunuulira. Yes, being into relationships. Women need that validation. The moment they don't get it, they feel like they have nothing. No one want the motoka. And by the way, women are about consistency. Techiri kuchiti chomuwadde. How consistent are you? Chovolaba okuwangaza omukazi right now. It's not about money. Okuwangaza omukazi right now, it's about the art that you use. You get the point? We are full usonga kati tuli mulimu mulala. By the way, kakubulire. Engeri daddy wange yali adiringamu ne mami wange owekyasa kiri. Si bwe tudiringa n'omukazi owekyasa kino. Things have become very worse. And remember now, mental problems are at the peak, are at the rise. How are you going to do with a woman who is not psychologically okay? Yeah. Jukira tobadde naye. That's why I always beseech men, stop marrying women, marry girls. Era nakyogerako era kankiddemu ku sheeno, omuwala ali above 25 years when you're not married, you are totally a red flag. Bw'oba toli mufumba emyaka 25 genda waggulu, oli red flag. Mumulowozesa abaana nti badibye. Why? Yes, do you know why? The more you take long without actually getting married, falling into the safe hands, you are always a target. Now here, if I told you take long without getting married, your body count automatically is going to rise. There's no way you are going to show me of that. Remember, women, we are created to be hunters. We are going to hunt you and we are going to bang you until your cookie warns out. You get? That's the problem. So, but when you target, obulambu at least ubeerera waawo oba okitegeera. Tojja kunnimba ti omwana avuga ekidduka kati mu abakazi b'ennaku zino mulinga abantu abavuga ekidduka nga mutamidde. Akikoze neera. Okitegeera. Muli mu kuvuga ekidduka naye mwenna mutamidde. Mumaze okweyiwa mu shoti za tekila, mumaze okunywa bia wa buli kika, whisky ne champagne muzinywedde. Muli mu kuvuga, muli ku northern bypass. That's what you are doing. And yes, and at the end of the day, it's going to affect you. Mugenda funa accidents. There's accidents that tulaba right now. Nti omusajja ayingiza omukazi mu bufumbo, omukazi n'afuuka ekirala nga n'ebintu teyabimanyiira. Because right now nze wemba counseling abantu abamu mu counseling sessions zange on phone mbagambirawo marriage is not about happiness. If that's your definition, leave me alone. Because ne woli sinti 100% olinawo essanyu, isn't it? Ne wobeera singo ng'oli bwomu olaba obadde bwomu ng'essanyu olina limited. What about when you bring a particular partner inside? Ate nga naye wa character. Definitely. So it takes a lot of patience. Katono omuwala ono omulaba ayina that fear of missing out oba ayina that thing of to easily move. Tasobola kunywerera wantu. Oba kitegeera. Already abayagala kunyiga next kyobola bagamba bwe nganyiga next gwe bw'ogaana. They easily actually push out. But you push out, but you go with some particular stuff. Remember, they go on accumulating. The more they accumulate, the more you get this post-traumatic stress disorder. And let me tell you something, men, kino kankyogerere wano. Abakazi mubaleke. Basi badde ku kino? Badde kubawala. Badde manyi badde kusaba. Nkusaba. Kuba maze okulaba abakazi abayingira emyaka gy'akawungeezi ebizibu balina bingi. Omukazi ng'oyo right now kati era kambabuulire kino.
omuwala yenna gw'olina okuteeka ewaka jjukira aba ne low body count is easily manageable you get taba na ba ex bangi bayitiridde naye gw'ojjukira oli myaka 29 oyagala kugamba myaka 29 teri kintu kyabaddewo toyina bwojja kutulimba the longer the time the more the numbers of men that are come to approach you and the more they approach you they want something in between your thighs. But of course kati waliwo those who are stingy with their bodies but still leero jasanga nga batono nnyo abamuttanira. Okay, ekyo nakyo kankinyonyole. Ekizimbe kino kiraba. Nahido kimanyi tusobola okikuba n'emikono gyabwe tukimenya. If we are many. Niyo tuba babiri. How? Kakanya. Ngaseera ba mu future. Toera mu future. Awe kwagala. Yakuba na maanyi kasobola ku breaking down this concrete. Nahido buli bwe tunaakona ekisenge ekyo for a long time. Okay. Kigenda kumala kinafuwe kiyike. Okay, then you're right. Nahido omuwala ne waaba tagaba mubiri gwe. Atuuka nafuwa at one tuve ne ku ekyo ekisenge tekigenda kusigala kyekimu kuba bazze bakinyeenya wadde tebakiyingidde. Jukira buli musajja jjokwana oba okwogereza omuwala ono tamuleka kyekimu. Jukira mwe mulina kaboni yammwe storinga information like hell. Naye alize ng'ayogera bituufu mulaba ng'ole yasooka n'akwana mu wiiki emu n'adduka ng'alaba sita by'ayagala. Women have a lot of information. Kati ojja ne koodi ezimu n'oba oli mutuufu kola weeti. Nanti kati kankubuulire there is no way you can escape the wrath of men because abasajja bategeera nnyo basinga grams z'obwongo. Okay, nakolako research omu ne balaga nti obwongo bw'abasajja buzitoba grams like 1034,000 waliwo atera okuŋŋamba omusajja omu asinga bakazi 10 kiri bwe kiti ng'ate ye atamidde. Kankinyonyole omusajja akoogerako akodda kawulira nti omukazi alina PhD omusajja atamidde aba amusinga okutegeera. Omanyi yali agezaako kutegeeza mu ekyo kankikuzimbire ekitonde ekikazi kino okiraba obwongo bwakyo buwewuka munkwate bulungi sivodde tugenda maaso awo ojja kutegeera obwongo bw'ekitonde kino buwewuka obwongo bw'abasajja buzitowa mbuuza kiba kuki abasajja tukula mpola tukula tuggumira bwe buzito abakazi bakula mangu balinga kikajjo naye bawewuka. That's the problem. Kiba kitegeeza the way a man analyzes issues it's far-fetched different the woman does. And remember, nja kujja ntutandika okusoma ku bwongo bw'abakazi nga ndeese ne chati yange wano. Part pa part ekola ki ogenda okulaba nga part ya emotions yabalya nnyo okusinga eya logic. Okitegeera obadde okimanyi kano nako nkakugamba mbadde sikimanyi obadde okimanyi nti fetus weba eri mu weeks 8 obwongo bwebeera nayo buba bw'abakazi. Ow'entondo mukwano oba kati olabe ku shendala eziri awo akaipaawo ziri kubanga ono ye kyatukola. Buli bw'ofunisa omukazi olubuto okuma weeks 8 ezo tebuba bwongo bwa musajja buba bwongo bwa mukazi. Ekitonde fetus bweba eri mu kwekola eri mu uterus is building eri wali eri mu uterus yesimbi awo eri mu kukola obwongo bwayo buba bw'abakazi. Testosterone ejja testosterone ejja netandika okwawuzaamu kati gender. Okitegeera netandika okwawuzaamu gender kati eno omusajja ono mukazi. Kati waliwo abavubuka abamu bwe musanga be mumanyi ng'enneeyisa gye yeeyisaamu you get nga sometimes ezabalancing bulungi ate nga newakulidde tebakimugjeemu mangu. Muno ne webagezaako. You find one guy ng'akulidde mbalenzi abasingawo nga balenzi baganda be nga bali of men naye nga y'omulaba nga nebyakola byonna biri bwe ate nga sis childhood testosterone za taata zaalimu kennafu by that particular time in most cases. Kati eno generation ne bagamba mambige nemugezaako muwolereza nga ng'ebintu tebikwata bulungi n'olaba ne behavior changes zenga bwezityo kiba kitegeeza mami alina okukya-identifying amanga akirwanyise. It's possible according to psychology it's possible kuba obwongo buno obulaba bumastaringa even your behaviors
is the body master oba kitegeera it can be actually changed according to so sala want kati nkoye this character no ofunye abakuyambyeko kyobola abofuna abakuguidinga ko that mentorship bwotyo ogenda okulaba nga kitandise okubula nga kitandise okuvaayo you understand so we are going back I think bamama bawulidde simanyi oba bawulidde mukama yamanyi kubanze n'okuntuukirira those kids are still born definitely yeah nze n'okuntuukirira essaawa zino you need to andozaawo be bamu be batandika okweyogeza wano nga bakuze for me I'm born again nze by the way kati nze n'okuntuukirira essaawa zino you need to pay for my counseling sessions oh, you're rubbish you get so this post-traumatic stress disorder tugenda kulaba sayinzi zaayo naye nga tetunaba kuyegera waawo tega sayinzi okezirwe kuba mpitirivu abantu baffe babitegeere buli omu amanyi waagwa omusajja ategeera atya nti omuntu wange ono alina obulwadde bwe buti oba alina this particular mental illness. Douglas oba clarifying tobagamba mbu babasuulewo babakyawe nzijja nanti sooka obategeere no disclaimer okay this is a disclaimer yeah if you're a man ebiseera ebisinga obwo nti oli mu generation eno nammwe mugiraba obwongo bw'abakazi tebuteredde bizibu bingi naye ate mmwe si bizibu kino nakyogerako era kankiddemu omwana omuwala asasula school fees wa mama we asasula simanya rent alabirira ewaka I'm telling you okay yeah it drains them yeah but yes angawo wafunira ne body count yonna okay maybe that I can understand men I beseech you kino njagala omanyi the more you know more you prevent a lot yeah but many men tebagala kumanya bingi that's the problem kati abakazi ate bo bagadde okumanya ebingi okusinga abasajja that's why they are becoming into the lead yeah. And remember obwongo bwammwe tebuli wired era nja kuleetera wano bwe tunaaba tusoma obwongo obw'enjawulo that sense of direction temugirina temuli bakulembeze balungi wabula muli bafuzi balungi kanjawulo mu you understand okubeera omukulembeze omulungi n'omufuzi byawuka abakazi bafuzi abasajja bakulembeze era abasajja balinga miryango abakyala balinga manju obufuzi n'amaanyi buli emmanju awo okusinga emiryango you get so ebyo tujja binyonyolako topic for another day ategedde so amaanyi gali emiryango gali emmanju awo era n'omwana yenna akolebwa mmanju n'emize gyonna gye mutulaga mu duniya muno gyava mmanju oba si ekyo jjajja ne batagitereerezaayo nnyo ani ali emmanju byonna ebyonoonese mu duniya byava mmanju mukyala tugende mu maaso kati gwe musajja gwe ng'ogenda ofuna omukyala ono bino wansi olina okubyekeeneenya obwongo bw'omukazi ono n'ebyafaayo bye kikulu osooke weepimemu ggwe nga ggwe bannange muve mu bino nti bannange omukazi mwagala abasajja tetugwa mu laavu nzija men love unconditionally women love conditionally right now right now bw'otunuulira abasajja bayingiddemu feminism bayingiddemu olukazikazi lubalidde mbuuza batya osanga omusajja ng'ali ku music kabisi kandagala you get it so what am I trying to mean osanga omusajja nga emikwano gye egisinga bakazi it's going to affect your mental stuff lwaki you are the head omukazi by the way kankubuulire you women you always keep us in check kino kyenyina ddala kisajja kambeko kyekugamba abasajja embwa musuula ebitimba mulekerawo okusuula ebitimba wano awantu awali nnomo suula ebitimba in the dark blue ocean bave mu lake bave mu river baddeko ebuziba lwaki tulina abasajja b'omulembe guno nti banafu abasajja b'ennaku tebaagala bintu bibamenya tebalina bitimba bikwate ebinnyanja bajja bifuna tebalina nati bwe batabifuna bwe buzibu bwe bujja abasajja b'ennaku tebaagala bintu bibamenya kyova olaba bangwirizibwa mangu okwogereza basingo mother kuba ne basingo mother baba baagala babaneeyo omanyi lwaki basingo mother bano babatutte nnyo ate ebizibu ne byeyongera nnyo
nti abasajja abasinga bawasa abakazi lwa bintu bibiri. Tulina abasajja babika bibiri abawasa. Waliwo awasa olw'ekigendererwa ne waliwo awasa nga oba nkinyonnyole nti in English, how can I njaga kinyonnyole mu Luganda? Say it in English. In English, okay. Waliwo omusajja awasa olw'ekigendererwa ne wabaawo omusajja awasa olw'ekyekwaso. As an excuse. Maama amanje wakaba manje omukazi. Naffe abamu bafumbira olwo. It's a problem. Kiveewo banveeko. Nanti kati laavu y'omukazi esobola okula. Kiriwo kiti. Omukazi oyo bw'afuna omusajja nga wadde obufumbo yali tabwagala asobola buwangaaliramu. Singa omusajja ono aba ready. Ekitali ku musajja. Buli musajja bw'akola ekintu nga takigenderedde agenda kivaamu maama. Nakyogerako era ne wanera kankiddemu. Buli mukazi bw'ateekamu amaanyi mu relationship yonna e-working out. Buli musajja bw'ateekamu amaanyi okusinga omukazi mu relationship yonna, relationship efa. I thought you were the lead. Nze bwe nkwogereza Nahide essaawa zino. Issue yange eri mu kupasuwinga bonzikiriza. I shift gears from that. Nze mbasaga offering love kati. What I need to offer is provision, security, protection, leadership. Oba kitegeera. Kiba kitegeeza sigenda ku offeringa love n'ebiri byonna mbituukirize kati ggwe ng'oba olina okulwana nsigale. Oba kategeerekese. Nti nze ebirowoozo byange tebikyali ku Nahidi. Ebirowoozo tebikyali ku Nahidi. Wamufuna kati okola musi. Ebirowoozo byange tebikyali ku Nahidi gwe ndaba wano. Ebirowoozo byange biri ku Nahidi gwe ngenda okuwangaala n'emyaka 15. Kyobona nagambye bakulembeze. Oba amagezi gazze abatulabeeyo. Oba kitegeera. You get. Ebirowoozo biba bitandise okudduka. So it's your major role you as a woman okutuula wansi n'ogamba kati omwami waaba yasazeewo nze. By the way, kankyogere ku kamera. N'omusajja okuteeka ewuwe ku mulembe gwa Museveni guno chance. Nammwe mwemanyi. Nze mbabuulira. Kuba nze nteebereza mu 2-5 obufumbo buyinza obutabaayo. Nze nkubuulira. Omusajja bw'oba omulina nga yakukwata oba mwavu oba si mwavu nga yakuteeka ewuwe n'akukkiriza omwoleze n'akukkiriza omufumbira obulamu bwonna n'abukwasa ne waba yenda muleke. Eyo yokka oba owangudde, it's an achievement. I hear women saying that marriage is not an achievement. Ku generation gye tuliko essaawa zino, to get marriage is an achievement. It is. Actually, getting married to a person who knows what they're supposed to do. Gatali mu byalaavu ate omukazi teyanyumye mu buliri nga he knows what it is. Ebiseera ebisinga tuli mu generation that ebintu tubiyiga tumaze biyingira. Tetukyafuna orientation y'amaanyi. Kyova olaba kati ffe abantu ngaffe we are making money. Naye yali bikugambye atya? Kubanga jjagamba omwana mutegeerera abaana b'ennaku zino. Neebaza Mukama for right now we are making money. Yes. Era nze counseling sessions zange you pay. Era nze abazzeeko mu inbox yange batono nnyo benkolera obwereere batono. That's when they have big definitely, yeah. Sente we zinatuukira ng'aweddewo. Because I feel like bino ebintu bangi nnyo tebabimanyi. Kati bw'ofuna obudde nga buno kwata video gigabireko munno bino ebintu abirabe. Ne ani namubiru naye anyiikira obbasalira ebintu. Oba kitegeera. So it really costs a lot. Now tugenda kutunuulira omuwala ono abadde ne ba ex abangi nti bw'omuyingiza mu bulamu bwe signs si kwolabira nti kati omuntu wange ono bambi yalwala ebyafaayo byabaddemu. Tuyinza obutatunuulira magulu. Kuba munnange awantu awo kati mwayiga oteekawo Coca-Cola. Namuteekawo naba wakyalo obulala. Nanti mufunza byammwe, that's what you people claim. Naye abakazi abategeera bakyakola ebyo ebintu. Okay. Post-traumatic disorder bwe buno obubonero kwolabira nti mukazi wa bulina. 1. Nightmares. Ebiseera ebisinga omuntu taaloote ku ddagala tebamugoba omusezi taamugoba. Nightmare ate ezo ziraba. Ziba trigger ziva mu bwongo. Era omuntu alogootana nnyo ekiro. Alogootana ebintu byabadde awangaaliramu. Ebyentiisa oba things that they don't. These nightmares kato okutya kuli heartbreak engeri gye bamusuulawo ayinza okuba yamusindika ne mu bantu bambi kannyabo ne kagwa. You get that feeling. Ayinza okuba yamuswaza oba yalinga amukuba kati bijja reflecting.
era otunuulira mukazi wo bw'oti n'ogamba kati kuffe we can actually ne tumanya nti omanyi ebyafaayo kati byona si tebiryoke. You can actually identify this bw'oba olina omuntu. Sibagambye nti mubakyawe. The question has to be, Douglas, maneuvering antya n'omukyalo. How are you handling this person? Is a solution ngenda zibawa. Nazze tuula wansi kalira. Ekirala, flashbacks ziba z'amaanyi ne mu dialogue gye muba mwogerako. Muba mwogerako n'omulanga kayimba bakakubye ebirowoozo ne bitandika okuvaho. N'abanga waali naye nga taliiwo. Nomubuuza ki? Sorry. Nadda. You get the point. Omwoyo guli baba baguvuba dda nga gwe wazzaako hafu omwoyo. Okitegeera? Baba baguvuba dda nga wazzaako hafu omwoyo. Kiba kitegeeza oli mu kuguluba n'abantu abali eri abagusika b'otalaba. Bambi omusajja atalina maanyi mentally kimenya n'okukoowakoowa. Bimutama mangu. You get the point. So, ekintu ekitandika okumenyamu naye olina okubeera ng'omukyalo ono obudde obumuwaamuko ocreatinga monument. Ozimba mapeera mu ye naye muzimba mapeera mu kaboozi. Mba mbasaba ne mu bwongo bw'abakazi alina obulwadde buno oba alina disorder eno omuzimbemu ekintu kyemba njagala okyogere mu lulimi olutegeerekeka kale okumuzimbamu ekintu create memories z'omanyi ezisobola okumusanyusa ennyo. Kyobola abakazi balina agamba bannanga ono omusajja nkoze ebintu nanneerabiza n'abaasooka. Kitegeeza omuntu ono amwerabiza abaasooka. Titi yabagamba sijja kubeera mwerufu bwe nkulimba nti nsookeddeko gwe okwagala. Naye kikwawula ku bali kiri nti bonna be njagadde mukwano olimu omwo alimu abalala biri be batalina. So it means the person that you need to get in case you discover. Ate kinyuma nnyo ng'omukazi ye yakyezuulira pata nawe n'atakizuula. Okitegeera? Kyetegeeza ogenda kweteeka mu position for you to heal. You understand? Naye buli bawo bwakizuula bambi kigenda mu draininga already akugamba ng'owakana. Most importantly, kino kankyogere ku camera, abantu abasinga babeera very repellent nga balwadde kuba tebaba bo. Webale nnyo definitely is to accept. But the question comes in how many women accept. You know omuwala yantextinzeeko e Germany yasanze boyfriend we ng'alina condoms eziri used. Oh. Yes, ng'alina condoms eziri used mu wakibuddeko. Nankubira essimu Douglas yampindikana message mpanvuwanvu. Mukama ampadde omukisa that I talk with people from different countries. You're protecting. Yes. It has a disadvantage that mwenzi, but mwenza alimu ku magezi age protecting. Bw'aba bbaawo mwenzi njagala owulirize kino. Kagenda lumamu. Never confront a man gw'okwatidde mu bwenzi. Nga olina n'ekizibiti. Tomuconfrontinga. Buli bw'onoogezaako to confront a man agenda playinga kye bayita defensive mechanism. Obviously. Mwali mukkirizaako amangu. Ne bw'abeera nze. Onkwatira mu bwenzi n'engamba father mother die nyinza n'okukuba oluyi. Yes, nina okukuba okitegeere nti nze sisobya. Do you know why? Kati bwe naabeera omukulembeze and I acknowledge defeat mu basubordinates bange. Things are not going to remain the same. But I think you should not accept. Maybe there is obtakiriza verbally, but with actions you return. Sina kikiriza. By actions you please. Ate n'omusajja yenna agamba story nga bamukwatidde mu bwenzi. Waliwo omuvubuka omu. Sikikola ekyo. Sikikola. Mutwaleko out. Obulamu busigala bwa bulijjo. I just spice up katini. Because buli lwe nakikola ojja kukitegeera nti ndi mu kwetonda. Kati mwatuzuula. So the technicalities have to change. Nagambye okuwangaaza omukazi si ssente. It's about the mental art. Wano. Si ssente. It's about the mental art. Kino ekitonde oba olina okuba ng'okibala ebitundu 95 ku 100 nga tekinnaba kusookayo. Tosobola kunkwatira mu bwenzi n'enzikiriza. Negaana. Ngamba mamange kafe. Wallahi ya Mungu nze n'omuwala siya. Oba kitegeera. Douglas weka zola weka zakati kati chinnaba nze nkubuulira nkugamba sibimanyi. Me that's why I tell Benina I'm a polygamous man.
like it or not. With a lot of pride. Yes. Lwaki omukazi ono abakazi bano entabulira gusooka omukazi ono bw'omulimba ekigambo ky'omugambye mu ntandikwa kyagenda otwala ebinaddira byonna ne bw'ona obimugamba ng'olina kye wasoosa otawanira bwereere kiba kitegeeza nze akugamba nti nze ndi polygamous bwe nnaakuzzaako well and good bwe nnaaba sikuzizaako webaze Allah okitegeera kuba kisoboka kuba bwe tubyogera bino because let me tell you something we don't know what the future holds. Oyinza ogamba omwaka ogujja kangula emmotoka notagigula kino mba preparinga muntu ono butamenyeka kuba omukazi buli bwamenyeka akoze abaana amenyefu kakiba kitegeeza nze nkwata obulamu oba nkwata obuyinza bwange nembubuusa omukyala nembuza ku baana omusajja yenna oba omukulembeze yenna ateekateeka omuntu anajjawo ate omufuzi afuga bintu biriwo oba kategeerekeze kankiddemu abasajja lwaki batuyita abakulembeze we prepare our children but mothers for them they nurture and offer love kwekyo present omufuzi afuga biriwo kyova olaba omuzimbira ennyumba yamanya simanya enkoona simanya abadde bweti simanya entebe tulina ogikyusa simanya ye afuga biriwo tuba tulina kulengera mu maaso kiba kitegeeza I'm preparing this particular mufuzi not to break ebintu bino ate okusobola okubyonoona okay ebiseera ebisinga obungi bw'otunuulira abasajja b'ennaku zino banafu nti kati n'abakazi nabo babasinga okutegeera they submit authority to women okitegeera kati buli mukazi ono bw'omuwa authority ne waba alina obulwadde buno oba okitegeera kigenda kubeera kizibu this pitted nzibu okuwona ng'omukazi omukwasizza obuyinza sooka obwesigalize as long as kodi gy'oba omukuba yokka akwagale bwakwagala omuvugira awo you get so twabadde ku sayinzi zaffe tunakomye ku flashbacks emotional distress after exposure after exposure how does it come tuyinza okuba tugenze mu buli twegatta nga kasitayiro ke bayita waterfall oba okamanyi nga temumanyi busitayiro bwa mbuliri waliwo kasitayiro ke bayita waterfall kakunyonyolemu kakanyonyola abalabe waterfall omusajja abeera ku kitanda omusajja abeera ku kitanda omutwe aguteeka wansi omukazi ye n'abeera eno waggulu are you seeing that waterfall? You see it? You understand? Nyiza okuba nkoze ka style ka waterfall ka style ako bwenga kukola nga waliyo pite yakakukola laba emotional distress bwejja ne hitting awo omukazi nagamba nsoko mbeeko walabe abantu abeekyanga ng'afunye ekintu okoze ekikolwa ekimujjukiza omuntu omu gwoyinza okuba tokigeredde because you don't know you get the point naye n'omujjukiza kiri kyova olaba oba toli musajja mugumiikiriza omukazi oyo ojjukira balina this particular PTD beekyanga mangu byesulamu oba akazoole nga yite kazoole in simple terms abela triggered definitely yeah abako mangu nnyo yes abako mangu nnyo nga mukisuubira kiba kitegeeza kigenda ku affectinga your relationship flow definitely sessions bingi nnyo olina kuba musajja ng'olina obugumiikiriza simanya ab'ennaku zino oba bagumiikiriza ng'olwedde options weeziri kuba tajja kudda kugwe yeekyanze mu kaboozi ng'olwedde ffe kiba kitugalinze twagala kwegatta abasajja mu butonde obwaffe okwegatta kintu kikulu olaba tukwata balalu ate leka kwewaanira mu nsobi but I'm telling you because that's our need it's our need we as men it's our need no it's our need no inze nakigambako okwagala okungi tekutegeeza nti kati daluka bulalusi kola biteetaagisa kankubuulire nga nammwe abakyala bwe mwakirira ng'ogudde mu laavu nga emotions zo zonna ziri waggulu ne bakubira ku simu because kiri bwe kiti because your need you women is affection the result of affection kyereeta the end result is sex abakazi ekyetaago kyabwe si kaboozi kyova asobola okubeerayo emyaka 2 ye nga teyeegase kuba si kyetaago kyabwe si kyamaanyi kati ewaffe nneeno kyamaanyi nga nammwe obudde mumwagala
obudde ku mukazi gano bumu olabe. You get the point. Kyamaanyi nnyo. So ogenda okulaba omuntu ono nga bambi tebiyinza obuta working out bulungi. So another point is that negative thoughts zitandika okubeera ennyingi. Tinewogamba tugenda kukola kinaga gundi Jimmy bw'ato bwe yaŋŋamba sha. Kiba kitegeeza mu buli kimu ky'ogenda omugamba we kiba broader agenda kinarrowinga. You get the point. So because now I seem confused in one or another because wali abantu abalala balina cases ezitali za relationship effects. Like the PTD that is after relationships, why were babina because of what they have gone through nga bakula. Tumanye that people who have been depressed or bino bismanya relationship bija as something that is adding up. Naye nga baba balina ebizibu ebyajja nga bakula nabyo. These things just sparkle off. Yes, katoli ekibiseera ebisinga omuntu ebintu. Jasanga omuntu nga yagenda damage depression ze. Ebiseera ebisinga bino byonna babirina. Yes, ebiseera ebisinga obungi omuntu ono nga yakula ng'ebintu ebyo katugamba bina. Ebintu bye wakula nabyo byangu nnyo okuwona. Okusinga ebintu bye weenoonyereza. Kakootinge bulungi. Nawe tumfunyango yesa. Kakootinge bulungi lwaki nkusika njagala ka magezi gajje. Magezi gange weega. Ebintu bino gy'okoma okubyenoonyeza bikuleetera obuzibu bw'amaanyi ate era obeera mu kwejjosa kwe kulwawo gwe okuwona. Are you getting my point oba? Ba ku kiri ekintu ekyajja automatically. Tuva ku bino ebyajjanga ebirwadde. Nati kiri kyonnyonnyodde nti bino ebintu gwe wabyereetera. Gwe wakkiriza. Do you understand? Gwe wakkiriza, gwe wamukkiriza, n'okkiriza Peter Jimmy ani baba bayitirivu. Ebintu ebyo biyinza lwaki? Biyinza okulwawo nnyo okuwona lwa nsonga. Ogamba, I brought this by myself. But yogera ku muntu nga they already had mental issues. Tadetinze bantu bantu but they have mental issues. Nati ekyo nze nakigambye dda. Ku research gwe tukoze n'aba psychology bakiraga. Those people can heal very fast than bano abakyereetedde. Okay, the blame game is hard to come out. Omanyi okubeera nga ekintu gwacha obeera mu blame game buli kaseera. That's the problem. Okitegeera kiba kigenda kutwalira a lot of duration for you to heal. You get the point. So yeah, it really hurts a lot. I think nowadays bafunye clarity kubanga I saw a lot of signs that are confused ziringa ezifaanagana n'ez'abantu abalina mental issues eyo. Tulina kye tuyita hypervigilance. Genderezanga usiku. Yeah. Omwana nga hypervigilance and extravert. Okay, ng'ekintu akisussa gayigendereza nnyo yeronda nnyo n'abantu abatali necessary alaba just ka indicator nawe ogenda kukola nga Peter gwe n'akusonga nabo you get that thing basonga mbwe batonga wonsonzeemu amaaso g'abaana bwe tebagajjeemu gwe man omuntu oli abanga ekitambo ekimulinnye taba yekka bikojjukira okolamu akantu katono nga abasajja bonna bebamu negundi nerabagundi n'atandika okuleetawo stories ezitaliiyo men era ogenda omulaba this hypervigilance nogamba omwana yayagala all men in Uganda you understand nogamba this hypervigilance oba ono omuntu ali very critical ennyo bw'ati kintu akijjeewa what is really going on era ogenda okweraba disorders zino zifaanaganamu nga diapolar zifaanagamu nga clinical depression zifaananamuko nga obsessive compulsive disorder like that ogenda okulaba zonna zirimu moods zonna zirimu obsession zonna zirimu stress oba okitegeera there's a components ezibeera zirimu anxiety yes anxiety moods obsessions kati kino ekyo tuyita mood swings ezo zireke mood swings zireke waliwo ne wing ebe budde mu mood swing tujja kinnyonnyolako ekyo bwe tulidda you get so now a question comes how can a man wasobola okuholdinga omukyalo ono ayina solutions actually oyinza kukwataganya otya muntu wo bwati webale nnyo njagala basajjamu omuntu n'olira ku kino nzo basakoze research naye akasooka muguminkiriza omuntu oyo aba yeetaga extra patience sikulimba naye kati tuganye aguminkiriza ye ayimiridde ati nawe olina oba mental stable olina beera ne mental stability and high levels of patience ate omuntu oyo olina oba nga bambi omwagala kuba byonna tebisobola bikola nga omwagala ekintu ekyo oba okiraba waliwo the uncouth ways nosobola omugjamu eyo
repeatedly mangu. Yes. Jukira abantu amu bw'obakwasa waliwo abantu amu nga personality yaabwe bw'ogikwasa ekisa tawona. Kitegeera ng'olina kukozesa maanyi to drag reality to her eyes and to her mental. Nkiddemu. Waliwo omuntu omu nga ye yakula ng'ebintu bye by'amaanyi. Ng'ebintu bye si byamugamba kyokka nahidi. Naye mwana gwe kyotokikola. Ekyo ekyo tokikola. Nga ne bw'onookozesa tooni eri very calm kiyinza obutamukolera. You need to know the personality of this particular person wadde alina disorder eyo. Kuba kyakabenje nnyo omwana ono omuwala ebiseera ebisinga abavubuka bano ebizibu bye mulina temumanyiwa gye biva. Naye bw'aba girlfriend wo bamuyita Susan nga yadeetinga Derek, ebizibu by'olina Derek yabireeta. Ye yabireeta ne kaakati essaawa zino. Oba tebakyali in contact. Tebakyali in contact. Naye Derek atambulira mwono gw'olina. Jjukira, the way men perceive sex is very different than women perceive sex. Sex w'abasajja is so more physical than to women. That's why for us when we sleep with women fwe twebaka n'abakazi. Sobola okwebaka n'abakazi bana ne mbatuusa ku ntikko. Nenzira n'omukyala wange ewaka ne mutuusa ku ntikko nga sina kyenvuddeko. Naye mukyala wange kasita yeebaka n'omusajja n'amutuusa nadda ewaka mukwatako abatayagala. Women always cheat with emotions. So, ne mu sex wano nakyo bwe kiri. They indulge more into emotions. So, kiba kitegeeza baba n'attachment. Kankyogerere wano. Abasajja spams omwana omuwala ze bamuyiwamu. Munnange nno luli nakola ensobi. Zimala emyaka 10. DNA zaali 3 to 4. Naye spams z'omusajja DNA ya spams ezo emala mu mukazi emyaka 10. Olaba ne wenkuyiwamu enkwaso nahidi essaawa zino zibeeramu okumala ennaku 5. Zibanga ezo oba okitegeera. Abasawo batugamba bifo. Kati kankikuzimbire. Olaba DNA y'omusajja ekumalamu emyaka 10 kiba kitegeeza to a woman sex is not just an act. Of course. It's something beyond action. Do you understand? Kyova olaba mutulowoozaako nnyo okusinga butawe tubalowooza. Ekitonde ekikazi kirowooza ku musajja okusinga omusajja bw'alowooza ku kitonde ekikazi. Era nahidi wenjogerera essaawa zino. But man, for us we just overthink things. No, mutulowoozaako nnyo. Fe abasajja ebito ekipayinga jjukira for us. That's it reflects in a lot of things. Thank you so much. Ogenda okwambala makeup kyagala faanana bulungi so that you attract men. Oba ogenda ogula ka earring onoonya akagenda okuspakolinga obulungi. Men. Ate omanya kale omwami gy'ayagala. Gy'oba oyagala obeeremu buli ki. Bikaseera kano kanako kankogerere wano. Omubadde mukimanyi nti abakazi bakyasinza okwana. Kizibu kukkiriza. Naye ekitonde ekikazi tekikyasinza okwana. Ekitonde ekikazi oli ayinza okuŋŋamba kikwana kitya? Ekitonde ekikazi kikwana indirectly. With their appearance, intentionally and intentionally. Kankubuulire ngenda kulaga research America gwe yakola, just university na research gwe yakola. Kenasoma ngenda kikubuulira. Nti omukazi ono akwana indirectly. Ate akwanira ne mu butamanya bwe. Yes, awunzikiriza. Nati nzija. Research mu America yakola bweti. Yakwata abaana abawala ne batwala mu college emu bawala bokka. Naye nga biri ebyana ebiwala byebintu ebiteefaako kuba balina bawala bannaabwe. Teweegendereze n'abaana ba single schools. Thank you so much. They are always there. Kababe balenzi baba tebeefaako kubanga bakulidde wamu ne sexy yemu. Ne bakwata n'abaana abawala ne babateeka mu mixed school. Yeah. Naye ng'omwana omuwala atambula alinnya talinnya. Kyova olaba osanga omwana omuwala bw'aba abadde ayitawo nga yeetambuliranga bw'ayagala nga abalenzi tebaliiwo. Abalenzi we babeerawo.
ogenda omulaba ng'abadde atambula asaatuka kati atambula alinnya yeegendereza oli alinga alinnya ku bire. Alinnya wagonda. You understand? So abakazi bano be bakyasinza okukwana mu butamanya bwabwe ne baba bakwana. But it's actually natural. You understand? It's natural like that. You get Drachi. Women always fight so hard to seek attention from men. We are attention seekers by nature. Era kino kankyogerere wano omukazi tanywa guteese. Just going extra. Yes, omukazi ayagala ebintu ebirimu friction, ayagala ebintu ebirimu akavuyo. Era bw'olaba ng'omukazi ataddewo obuteefu mu maka, manya ayina ebintu byakukuseema bega by'otomanyi. Buli mukazi w'abeerawo era basajjamu enjaga kino mu kiyige. Buli mukazi bw'agamba mwami Ssegawa sikutegeera, awo oba omutwalira. Buli bw'agamba nti nkutegeera, manya olina obuzibu. Oli musajja Ssekibote, you are weak. Olina okukipinga omukazi ng'ali muweevu buli kaseera. Abakazi baagala byabuvuyo. For example, omukazi oyinza omugamba kano kankakunaleetigiremu katono naye yango obudde waffe butugwako. Obudde waffe buno butugwako. Awo nayetigire katono. Osanga omukazi ayinza kugamba hani ojja mugamba waka kwagala saa 12. N'akoma 12 okumala emyezi egi. Okumala emyezi 3. Kati omwezi ogwokuna first week n'akoma 12. 10 second week n'akoma 12 n'eddakiika 3 zigenda zikendeera. Third week n'akomawo saawa emu. Atandise saawa emu akomawo 2. Buli mukazi bw'omuleka ye n'akola ekintu n'ava ku leeniyo agenda kukisussa busussa. Kyova olaba mukazi nga yakujooze ajooga n'abeewammwe n'abajoogera namu. Naati kati gwe oba omulese akole kyayagala agamba olaba yandeka luli ajja nakuwa ne excuse naye mwami guno omanyi jjaamu omanyi biki wali olina kugamba mukazi ono wano mu ntandika wano wasukidde essaawa ze wamulaganya mumuyiseemu ne ku luyi. Yes, mbuuza lwaki. For us women, for abasajja, we regard women as products. There are many ways of punishing a woman without hitting her. Yes. Women, we regard women as products or commodities. Likewise, they regard us as success products. For us, we regard them as sex products because that's what they deliver. Do you understand? Nabo, they regard us as success products. You get the point? So kiba kitegeeza omusajja olina okuba ng'olina this mental acuity within you okusobola ofuga ekintu kino nga bwe nagambye mu lubereberye abakazi bonna tobafugisa maanyi art. Era nze bwe nzija ku mulyango ogwange Mukama nnyambe malirize kye nzimba. Bwe nzija ku mulyango ogwange n'enkonkona emirundi 2 ogwokusatu nzija na nnyondo. Osanga ndi ku ddinisa ndikuba omulundi uliriza omulundi gwenkomawo nkonkona olwo aba yagudde oda. Mbuuza lwaki nina kyendi mu kugema. We have seen men najja n'akuba eng'ombe musajja wattu n'abeeraawo for 1 hour naye nga bali ku TV bali mu kulaba buzannyo mu nnyumba gye yakera ku makya ne yeezimbira. What kind of shit is that? It means, let me tell you something, era kankogere ne ku kamera wano. Mukazi w'engeri gy'akuyisa, it's your reflection. It's how you're leading her. Definitely. Butya bw'okulembera mukazi wo. Sorry, a reflection omukazi gy'akuwa bwe butya bw'omukulembera. Kuba emize ogitoloreetinga. So, in a nutshell nga tumaliza kuba nabo obudde butuliridde empiriga. Yes. In a nutshell, musajja gwe nkusaba obe nga wategeera ekitonde ekikazi. Master the art of women. Master the art of listening. Be a good leader. Oba kitegeera ebya leader bijja kujja luvannyuma sooka mastering bino. Kati olaba obuzibu tulina obuzibu bw'abakazi bwe tuba tunyumya emboozi yonna gamba omukyala alina kukola kino ate omwami waliwo ebintu ebimu nga biri one way traffic. Indeed. Do you understand? You get? Naye buli bw'oyogera ne dialogue n'omukazi ate gwe omusajja, that's being stupid. Era nze bwe mpulira omukazi ng'aleeta ekyo atta moro yange y'okudiscassinga ne issue yonna.
It's very, very dangerous. Waliwo ebintu ebimu nga biri one way traffic. I believe BWINO wali below and the one. Thank you so much. And let me tell you something. Omuntu ali wansi si ateekeddwa checking omuntu ali waggulu. Omuntu ali waggulu alina checking ali wansi. You are the one saying women keep you in check. If they keep us in check, but which check do they really do? Techimujja wali wansi wali. Obviously. Women for them want to keep us in check. Nga batwenkanye nkanye. That's the problem. No. That's the problem. We can't be equal to. We can't be equal. Ekyo ndaba kukimanya. When ayagala ogula emmere waka osasule TV na buli kimu, we cannot be equal. Shenja zisajja akataleke kakeekano. Si bula abalabi baffe. Nkwegayiridde omusajja aliyo totya mukazi wo. Muwe buwekitiibwa. Ekitiibwa baagatta ebintu bibiri. Ate obuzibu temwawula kitiibwa na respect. May I differentiate? Mulira kankikoze. Kitiibwa is respect in Uganda. Respect y'abazungu nga bajogera ndalamu. N'ekitiibwa kitegeeza wano ewaffe. Era omukazi lwogamba you don't give me respect. Oba respect gyaba bategeeza. Bwe kankubuulire kino ekitonde kiri very manipulative. Tuyinza oba buli omu ategeera ye. Respectful kajangwe mangu. Yawula. Ne kanjawule. Ekitiibwa baagatta ebigambo bibiri. Kirimu okutya. Okitegeera. Yes. That's why abantu abedda abasinga. Kati kambe webale nnyo taata yatuukanga awaka. Naye kati kambuuze. Osobola okukulembera omuntu gw'otya? Nsobola okulemberwa. Osobola okukulembera omuntu gw'otya? You can't. Kati bwe mugamba kitiibwa then oli wrong. Kaddemu kalowoozeeko. Kati bakitegeera bukyamu. Bukifu nati zino kirambuludde wano ku mpewo ene essaawa zino. Okitegeera. Fe abakazi twabatonda kubaagala si bawa kitiibwa. Mu byawule. Banange. We were not katono. We are not created to fear. So we are not created to respect women. We were created to love women, period. Bo balina okutuwa ekitiibwa. Balina okututya. Tebagenda kugwa kati. Atako binabeera abakomire. Mubeere bulungi, mwera abamwe balinnya okuba nga muwashinga show zaffe, Douglas taggwayo. Kati tubadde tutandise buto show. Naye kali katukome wano. See you, keep watching, views. Mwebale ddala mwena mwena gye mutulabira. It's Brown Skin Events. Ate mu vyowinge. Obakase bukase. Nabbaka kabukase.